Good morning, students. Here is yet another day we have been blessed with, and let's all thank our Almighty God for the same and start this wonderful day. Yes, now let me sum up briefly the story of this lesson now. As I mentioned before, this naughty tale, The Envious Neighbor, is a Japanese folk tale where we come across two different natured old couples. There is a good old couple who is known for his good deeds. Though he has no kids, he loves his pet dog very much and shows all his kindness to it. And he also helps the needy when he gets the treasure. This is one part, right? And the second one, that is the second couple, totally contrasts from the good old couple here. Yes, he is the second one is a very stingy, envious neighbor. He is a very stingy person who has no kindness at all for anyone. In our previous class, we saw how the good old man was made rich by his pet dog and what the envious old man did to him when he borrowed his dog. Do you all remember that? Yes. Now we can start the class today. Take page number 24, paragraph 1 there. One night, the dog appeared to him again in a dream and told him what had happened, adding that if he would take the ashes of the burnt mortar and sprinkle them on withered trees, the trees would revive and suddenly put out flowers. After saying this, the dream vanished, and the old man, who heard for the first time of the loss of his mortar, ran out weeping to the neighbor's house and begged them at any rate to give him back the ashes of his treasure. Yes. So, what happens here one night? So, one night, the dog again appeared in the old man's dream. So, this is the second time the dog appears. So, previously we have seen that it appeared in his dream and told that he was not there, it was buried, and he was buried under the pine tree. And now this is the second time it again appeared in his dream and told him what had happened to it and why the mortar had not been returned to him so far. And it also told him to go and collect the ashes of the burnt mortar and sprinkle it on the dry withered trees so that the trees would blossom again. And after saying so, it disappeared. And for the old man, he had now got to know the sad end of his martyr also, and so he ran to his neighbor's house and he begged for his dog's ashes, like the mortar's ashes, which was really a treasure to him. Okay, so இப்போ மறுபடியும் இந்த பேராகிராஃபில் என்ன நடந்திருக்குன்னா, திரும்பியும் அந்த டாக் என்ன ஆகுது, அவரோட கனவுல, எஜமாரோடைய கனவுல வந்துட்டு என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத சொல்லுது. அந்த மோட்டர் அவரை விக்கெட் ஓல்ட் நெய்பர் உடச்சி போட்டிருப்பார் இல்லையா, ஸோ உடச்சி அதை எரிச்சும் போட்டிருந்துருப்பார். நம்ம அதை லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே நம்ம பார்த்துருந்தோம். அதே மாதிரி இப்போது திரும்ப அதை கனவுல என்ன சொல்லுது அந்த டாக்னா, என்னோட மாட்டரையும் என்ன செஞ்சிட்டாங்க, எரிச்சிட்டாங்கன்னு சொல்லுது. சொல்லிவிட்டு அது கூடவே என்ன சொல்லுது, நீங்கள் இந்த மாட்டரோடைய ஆஷஸ்னால் சாம்பல், அதை நீங்கள் எடுத்து இஃப் யூ ஸ்ப்ரிங்கிள் தேட், அதை ஸ்ப்ரே பண்ணிங்கன்னா மேலே ஒரு ட்ரீஸ் மேலே இந்த மாதிரி கனவுல அது சொல்லுது, டாக் சொல்லுது. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் பிக்சர் பாருங்கள், யூ கேன் see this is the withered tree. விதர்ட்னா எல்லா லீவ்ஸும் ட்ரை ஆகி வாடிய மரம், சரியா, ட்ரை ஆகி காஞ்சு இலை எல்லாம் உதிர்ந்து போன இதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், விதர்ட் ட்ரீன்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த ட்ரீஸ் மேலே என்ன பண்ணுங்கள், இஃப் யூ ஜஸ்ட் ஸ்ப்ரிங்கிள் த ஆஷஸ் ஆன் இட், அதுக்கு மேலே நீங்கள் போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும், இந்த ட்ரீஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி அழகாக பூத்து குலுங்கிரும், நல்லா பூத்து அது ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆயிரும். இட் வில் ரிவைவ் அப்படின்னா இட் கேன் கிவ் அ நியூ லைஃப் டு திஸ் ட்ரீ, விதர்ட் ட்ரீ. வாடின மரத்துக்கு ஒரு உயிர் கொடுக்குற மாதிரி அது ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ட்ரீம், அந்த கனவுல அதை சொன்னபடி அது அப்படியே மறைஞ்சிரும். வேனிஷ்னா அது அப்படியே ஃபேட் ஆயிரும், அந்த கனவு அப்படியே மறைஞ்சு போயிடும். அதே மாதிரி இப்போ இந்த ஓனருக்கு அந்த ஓல்ட் மேனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம்
அவருடைய மாற்றும் என்னாச்சு, உடஞ்சி போச்சுங்கிறது தெரிய வந்துருச்சு. ஸோ அவர் என்ன செஞ்சுட்டு அழுதுகிட்டே பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கிட்ட ஓடி போய் எப்படியாவது எனக்கு என்ன செய்யுங்க, இதை கொடுத்துடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோட இதை கொடுத்துடுங்க, அந்த ஆஷஸை கொடுத்துருங்க, சாம்பல் எரிச்ச சாம்பலையாவது கொடுத்துருங்கன்னு சொல்லி கேட்குறாரு. பிகாஸ் தட் வாஸ் ரியலி அ ட்ரெஷர் டு ஹிம். ஹீ கன்சிடர் தட் ஒன்லி ஆஸ் அ dog, his pet dog, not as ashes or some matter like anything. அவர் வந்து அதை வந்து ஒரு ஆஷஸை வந்து அவருடைய டாகாக தான் அவர் வந்து அவரோடைய பெட் டாகாக தான் அவர் அதை பார்த்தாரு. அதனால் அது அவருக்கு ரொம்ப ட்ரெஷராகவே தோணுச்சு, பொக்கிஷமாக அது தோணுச்சு. ஸோ அவர் வேகமாக என்ன செய்கிறார், அதை போய் அவர்கிட்ட கெஞ்சி கேட்டுட்டு வாங்கிட்டு வந்துடுறாரு. So next paragraph. Having obtained it, he returned home and made a trial of their virtues upon a withered cherry tree, which upon being touched by the ashes immediately began to sprout and blossom. When he saw this wonderful effect, he put the ashes into a basket and went about the country, announcing himself as an old man who had the power of bringing dead trees to life again. So what happens here now? Somehow he pleaded his neighbor, he begged his neighbor and got the ashes back and got home immediately. And now he wanted to test if the ashes could make trees blossom. And to his great surprise, to everyone's great surprise, again the moment the dried trees were touched by the ashes of this dog, the dried leaves, the dried withered trees began to sprout and they blossomed. He was really amazed by this wonderful effect of the ashes, and so he took all the ashes in a basket and he told everyone that he had the magical power of bringing the dead trees to life again. I'll show you a picture here. You can see this. This is the wonderful effect of the ashes when it is sprinkled on the withered trees. ஸோ இந்த மாதிரி அது என்ன செஞ்சிச்சு, பூத்து குலுங்கிடுச்சு. அது மேலே ஆஷஸ் மேலே விதர் ட்ரீஸ் மேலே போட்ட உடனே அது இந்த மாதிரி என்ன செஞ்சிச்சு, அழகாகவே பூத்து குலுங்குச்சு. ஸோ இப்போ இங்கே என்ன நடந்துச்சுனாமா, அந்த மாட்டரோடைய ஆஷஸை வந்து வாங்கிட்டு வந்துட்டார். சாம்பலை வந்து பக்கத்து வீட்டுக்கார்ட்ட எப்படியோ கெஞ்சி வாங்கிட்டு வந்துட்டு ஒரு உதிர்ந்து போன ஒரு செரி ட்ரீ இருக்கும், அந்த மரம் மேலே என்ன செய்கிறாரு, அதை போட்டு பார்க்க செக் பண்ணுறாரு. ஸோ போட்டால் உடனே என்ன ஆகுது, அது இமீடியட்டாக இட் பிகேன் டு ஸ்ப்ரவுட்னா முளைச்சி வருது. சரி, அது வேகமாக முளைச்சி அண்ட் பிளாசம், அது நல்லா இந்த மாதிரி பூத்தும் குலுங்கிடுச்சு. இதை பார்த்த உடனே அவர் என்ன பண்ணுறாரு, எல்லா ஆஷஸையுமே அவருடைய பேஸ்கெட்டில் போட்டுட்டு ஒரு கூடை எடுக்கிறாரு. எடுத்ததில் போட்டுட்டு அந்த கண்ட்ரி முழுக்க போய் சொல்கிறாரு, என்னால் வந்து இறந்த மரங்கள் எல்லாத்தையும் பழையபடியும் உயிர்ப்பிக்க முடியும், செத்துப்போன எல்லா மரத்தையும் என்னால் உயிர்ப்பிக்க முடியும், எனக்கு அந்த மேஜிக்கல் பவர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்கிறாரு, அந்த நாடு முழுக்க போய் சொல்கிறார். ஸோ he says everyone that he has the magical power of bringing dead trees to life again. திரும்பியும் உயிர்ப்பிக்க என்னால் முடியும் இந்த மாதிரி அப்படி சொல்லிட்டு ஒவ்வொருத்தருட்டையாக போய் சொல்கிறார். The next paragraph. A certain prince, hearing of this and thinking it a mighty strange thing, sent for the old fellow, who showed his power by causing all the withered plum and cherry trees to shoot out and put forth flowers. So the prince gave him a rich reward of pieces of silk and cloth and other presents and sent him home rejoicing. So what happens here in this paragraph? A prince heard that, okay, and he thought that it was something very big or very tough or very strange job, because that was very difficult to bring something to life again. And so he doubted if it could be true, and so he asked the old man to come and see him and to prove it, whether he has got this power or not. So he is asked to prove it there. And what happens here? He proved his power by making all the withered plum and cherry trees sprout, and thus made it flowers. Okay, and so the prince pleased him with lots of
rich gifts like silk and other gifts and sent him back home. See, you can see the picture. He is giving cloth and lots of gifts to this good old man when he proved his magical power. ஸோ இப்போ இங்கே என்ன ஆச்சுன்னா, இந்த பிரின்ஸ் ஒரு இளவரசன் வந்து அதை அந்த நாட்டோட இளவரசன் அதை கேட்டுறான். கேட்டுட்டு அது ஒரு மைட்டி ஸ்ட்ரேஞ்ச் திங், அது ஒரு பிக் பவர்ஃபுல் திங், ஒரு டஃப் திங், அது செய்ய முடியாத ஒரு பெரிய விஷயம், அது எப்படி இது செய்ய முடியும்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு டவுட் வருது. அப்போ அவரை கூப்பிட்டு விடுறாங்க. கூப்பிட்டு விட்ட உடனே இவர் போகிறாரு. போய் என்ன பண்ணுறாரு, அந்த ஆஷஸை எடுத்து விதர்ட் ப்ளம் அண்ட் செரி ட்ரீஸ் இருக்கும், அங்கே வந்து ப்ளம் அண்ட் செரி ட்ரீஸ் நல்லா எல்லாம் உதிர்ந்து போய் காஞ்சி போன மரம் இருக்கும், அதில் என்ன செய்கிறாரு, தூக்கி அந்த ஆஷஸை அந்த சாம்பலை தூக்கி போடுறாரு. அந்த மாட்டரோட சாம்பலை போட்ட உடனே என்ன ஆகுது, அந்த ட்ரீஸ் எல்லாம் பிகின் டு ஷூட் அவுட், அது முளை விட்டு முளைக்க ஆரம்பிச்சு அண்ட் புட் ஃபோர்த் ஃப்ளார்ஸ், அப்போது அது பூக்கவும் ஆரம்பிச்சிருது. அதை பார்த்த உடனே இந்த பிரின்ஸ்க்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிரும். நிறைய ரிவார்ட்ஸ் கொடுக்குறாரு, நிறைய சில்க் அண்ட் நிறைய பொக்கிஷம் அவார்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து அவர் என்ன செஞ்சு வைக்கிறாரு, சந்தோஷமாக அவரை வீட்டுக்கு, ரிஜாய்சிங் மீன்ஸ் ஹாப்பினஸ், பீயிங் ஹாப்பி, சந்தோஷமாக அவர் என்ன செஞ்சு வச்சுறாரு, வீட்டுக்கு அனுப்பி வச்சுறாரு. Now see the next paragraph. As soon as the neighbors heard of this, they collected all the ashes that remained, and having put them in a basket, the wicked old man went out into the castle town and gave out that he was the old man who had the power of reviving dead trees and causing them to flower. He had not to wait long before he was called into the prince's palace and ordered to exhibit his power. So now again, what happens here? Now everything turns odd here. Now we may be sure that in a very little while the envious neighbor also heard this. He heard this and he rushed to the place where he had burned the mortar and collected a few of the ashes remaining there, and he put it in the basket again, and he went near the castle of the prince, and now he started to shout like he had the power of giving life to all the dead trees. And he didn't wait for a long time there. There was no need to wait for him for a long time. He was called very soon. He was called into the palace, and he was also asked to prove his power. ஸோ இது நமக்கு நல்லாவே தெரியும். இது பழையபடியும் அவருடைய பக்கத்து வீட்டுக்காரருக்கு அது தெரிஞ்சிருச்சு. தெரிஞ்ச உடனே ஓகே, பழையபடி இவங்களுக்கு நிறைய கிஃப்டெல்லாம் கிடைச்ச உடனே இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, இன்னும் ஆசைப்பட்டுட்டு திரும்ப எங்கே போய் மாற்றரை உடச்சி போட்டு அதை எரிச்சாங்களோ அங்கே போய் மீதி கடந்த கொஞ்சம் ரிமைனிங் மிச்சம்லாம் இருந்திருக்கும் இல்லையா, அதெல்லாம் எடுத்து ஒரு பேஸ்கெட்டில் போட்டுட்டு அந்த விக்கெட் ஓல்ட் மேனும் அந்த என்வியஸ் நெய்பரும் என்ன பண்ணுறாரு, அந்த கேசில் கோட்டை இருக்கிற இடத்துக்கு வந்துடுறாரு. அவர் அந்த பிரின்ஸோட கோட்டை பக்கத்தில் வந்துட்டு அவரால் அந்த மாதிரி வந்து டெட் ட்ரீஸை உயிர்ப்பிக்க என்னால் முடியும், எனக்கு அந்த பவர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு. சொல்லும்போது இது ரொம்ப நேரம் அதை சொல்ல வேண்டிய அவசியமே வரல. கொஞ்சம் கூடிய சீக்கிரத்தில் அவர் என்ன செஞ்சுட்டாங்க, உள்ளே கூப்பிட்டு விட்டுட்டு நீயும் எனக்கு ப்ரூவ் பண்ணி காட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அவர் பிரின்ஸ் சொல்கிறாரு, இளவரசன் சொல்கிறாரு, நீ ப்ரூவ் பண்ணி காட்டு, உன்னால் எப்படி அதை செய்ய முடியும், எப்படி இறந்த அந்த மரங்களெல்லாம் உயிர்ப்பிக்க முடியும் இப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சான்ஸ் அவருக்கும் கொடுக்குறாங்க. But when he climbed up into a withered tree and began to scatter the ashes, not a bud or flower appeared, but the ashes all flew into the prince's eyes and mouth, blinding and choking him. When the prince's retainers saw this, they seized the old man and beat him almost to death, so that he crawled off home in a very sorry plight. When he and his wife found out what a trap they had fallen into, they scolded themselves. So everything turns odd, as I said here. What happens when the wicked old man scattered when he was given a chance, when he was asked to prove his magical power, he scattered a handful of ashes over the trees there, but no buds or flowers followed the action. Instead, what happened? The ashes were all blown back into the prince's eyes and mouth. So when the warriors saw this, when the retainers means warriors or the saviors or the gods saw this, they caught him and gave him good. They beat him near to death almost, like his condition was so miserable, like so poor that he could only crawl off home then.
The couple just then realized that they were wrong and they scolded themselves. ஸோ இங்கே என்ன நடக்குதுமா, அவருக்கு அப்படி ஒரு சான்ஸ் அவருக்கும் இளவரசன் ஒரு சான்ஸ் கொடுக்குறாரு. சரி, உன்னோட இதை ப்ரூவ் பண்ணு, உன்னோட மேஜிக்கல் பவர் எவ்வளோ தூரத்துக்கு இருக்குன்னு பார்ப்போம், ப்ரூவ் பண்ணுன்னு சொல்லும்போது இவர் என்ன பண்ணுறாரு, ஒரு விதர்ட் ட்ரீ, ஒரு எல்லாம் உதிர்ந்த மரத்து மேலே ஏறி அது மேலே அந்த ஆஷஸ் எல்லாத்தையும் ஸ்கேட்டர் பண்ணி சாம்பல் எல்லாத்தையும் அப்படியே தூக்கி போடுறாரு. போடும்போது அவருக்கு வந்து இதே மாதிரி பூத்துச்சா? கண்டிப்பாக இல்லை. ஒரு பட், நாட் ஈவன் அ பட் ஆர் ஃப்ளவர் அப்பியர்ட், ஒரு மொட்டோ ஒரு பூ அதெல்லாம் எதுவுமே வரல. அதுக்கு பதிலாக என்ன நடந்துச்சுன்னா, பிரின்ஸோடைய கண்ணுலேயும் அவருடைய வாய்க்குள்ளேயும் அந்த தூக்கி போட்ட சாம்பல் எல்லாம் உள்ளே போய் என்ன செஞ்சிச்சு, கிட்டத்தட்ட இட் மேட் ஹிம் பிளைண்ட் அண்ட் சோக். ஸோ அப்படியே அந்த சாம்பல் போய் உள்ளே அடைச்சிக்கிட்டு அண்ட் கண்ணில் விழுந்து கண் கிட்டத்தட்ட பிளைண்ட் ஆன மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஆன உடனே என்ன அந்த பிரின்ஸோடைய ரீட்டைனர்ஸ், அதாவது அவருடைய பாதுகாவலர்கள் இருப்பாங்கல்ல, சேவியர்ஸ், அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, அதை பார்த்து அவரை பிடிச்சி தே ஸ்டாப்ட் அண்ட் காட் ஹிம். அவங்கள பிடிச்சு நல்லா அடிக்கிறாங்க. பெட் ஹிம் ஆல்மோஸ்ட் டெத், கிட்டத்தட்ட சாவோடைய க்ளோஸ் டு டெத் அவர் போயிடுறாரு. அடி நல்லா வாங்கிட்டு இட் வாஸ் சச் அ சாரி பிளைட், வெரி சாரி பிளைட்னா சேட் ஸ்டேட், ரொம்ப பரிதாபமான ஒரு நிலைமைக்கு ஆயிடுவார். ஏன்னா அவருக்கு வீட்டுக்கு எப்படி தான் போக வேண்டிய நிலைமை ஆகிப்போச்சு, கிட்டத்தட்ட க்ரால் பண்ணி தான் தவழ்ந்துக்கிட்டே தான் போகிற நிலமையில நல்லா அடி வாங்கி போனார். ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க ஒய்ஃபும் அவரும் எப்படி நம்ம ஒரு தேவையில்லாமல் ஒரு இதில் விழுந்துட்டோம், நம்ம குழிக்குள்ளே விழுந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்கிறாங்க, அவங்களே ஏசிக்கிட்டாங்க, அவங்களே கோபப்பட்டுக்கிட்டாங்க. The last paragraph. The good old man and woman, as soon as they heard of their neighbor's distress, sent for them, and after reproving them for their greed and cruelty, gave them a share of their own riches, which by repeated strokes of luck had now increased to a goodly sum. So the wicked old people mended their ways and led good and virtuous life ever after. So now what happened? This is the final paragraph of this lesson, last paragraph of this lesson, where you can see the good nature of this generous couple here, isn't it? So as soon as this good old couple, good old man and the woman heard this news of sorrow, heard this news of neighbor, what happened? They called him both and they scolded. First of all, they scolded him for their greed and their cruelty. But they were very good enough because they didn't stop with that, right? They also gave them a share of their wealth, which they had in a large quantity by then because of their good fortune and luck. And so after that, the wicked old couple felt sorry for their evil acts and they stopped behaving badly like that, and they started to live a good moral life from then onwards. ஸோ இதுதான் இந்த பேராகிராஃப், இந்த லெசனோடைய லாஸ்ட் பேராகிராஃப்மா. இதில் நம்ம அந்த குட் ஓல்ட் மேனோடைய குட் நேச்சர், நல்ல ஒரு குவாலிட்டியை நம்ம என்ன செய்யலாம், பார்க்கலாம். அவங்களுடைய பக்கத்து வீட்டுக்காரருடைய டிஸ்ட்ரெஸ், அவங்களுடைய கஷ்டம், ரைட்? டிஸ்ட்ரெஸ் மீன்ஸ் சாரோ, பெயின், லைக் அந்த மாதிரி கஷ்டத்தை கேள்விப்பட்ட உடனே they sent for them, அவங்கள கூப்பிட்டு விட்டு and after reproving them for their greed and cruelty, first thing they scolded. reprovingனா அவங்கள கடிந்து கொண்டாங்க, எதுக்கு அந்த மாதிரி நடந்துக்கிட்டாங்கன்னு கோபப்பட்டுட்டு. அதுக்கப்புறம் for their greed and cruelty, greed means desire, avarice, பேராசை, சரியா, நிறைய ஆசைப்படுறது. ஸோ அதுக்காகவும் cruelty and inhumanity, அவர் எந்த அளவுக்கு கொடூரமானவங்கன்னா, அவங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுடைய டாகை வாங்கி கொன்னுட்டாங்க, அப்புறம் அதை எரிச்சாங்க. ஸோ மாற்றி அவங்க தேவர் ஸோ க்ரூயல், ரைட்? ஸோ அதுக்கெல்லாம் கோவிச்சுக்கிட்டாங்க. பட் அதோடு அவங்க நிப்பாட்டிக்கல. அவங்க எந்த அளவுக்கு ரொம்ப நல்லவங்க அப்படின்னா, they shared them share of their own riches. அவங்களுக்கு அது நிறைய பணம் அந்த நேரத்தில் நிறையவே வந்துருந்துச்சு, which by repeated strokes of luck had now increased to a goodly sum. அது நிறைய லார்ஜ் அமௌண்ட்க்கு வந்துருந்துச்சு, சரியா? அது குட் ஸ்ட்ரோக்ஸ் ஆஃப் லக்னா அவங்களுக்கு திரும்ப அவங்களுக்கு நல்லவங்களாக இருந்ததுனால, அவங்களுக்கு எல்லாமே இந்த குட் ஃபார்ச்சூன் அவங்களுக்கு இருந்ததுனால அந்த அமௌண்ட் அவங்களுக்கு வந்த செல்வம் எல்லாமே இட் மல்டிப்ளைட், இட் இன்க்ரீஸ் டு அ குட்லி சம். அப்படின்னா லார்ஜ் அமௌண்ட்க்கு அது என்ன செஞ்சிருந்துச்சு, அது
நிறையவே அவங்களுக்கு கிடச்சிருந்துச்சு அந்த நேரத்தில். ஸோ அதனால அவங்க அது ஒரு ஷேர் கொடுக்குறத பற்றி அவங்க வருத்தப்படலை, அவங்க கொடுத்தாங்க, அப்பவும் கொடுத்தாங்க. கடைசியில் இப்போ இந்த ஓல்டு உமன், விக்கெட் ஓல்டு உமன் இப்போ தான் என்ன அவங்களுக்கு அறிவே வந்துச்சு. அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அவங்கள கரெக்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. தே கரெக்டட் தியர் வேஸ், தே மெண்டட் தியர் வேஸ் அண்ட் லெட் குட் அண்ட் வர்ச்சுவஸ் லைஃப்ஸ் எவர் ஆஃப்டர். ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்க நல்ல ஒரு வாழ்க்கை, நல்லவங்களா, ரொம்ப பிரின்சிபிள்டு லைஃப், வர்ச்சுவஸ் லைஃப்னா குட் மாரல், ரொம்ப டிசிப்ளின்டு பிரின்சிபிள் லைஃப் வந்து வாழ ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ நவ் திஸ் இஸ் ஹவு தே கேவ் வெல்த். The good old people gave wealth to these wicked old people also. So now what do you understand from this story, my dear boys? இதில் என்ன புரிஞ்சிச்சு? Remember, he who is envious needs no enemy to ruin him. Envy itself is enough to bring him ruin. You understand? And also, to be greedy and selfish is really more harmful to you than anyone else, like or anything else. And likewise, the more you give without wanting something in return, the more you will get back. And that is what happened with the wealth of the good old couple here. They achieved a very good standard of living only because of their love, kindness and satisfaction in their lives, isn't it? Yes. So இதில் இந்த கதையிலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா, பொறாமைப்படுறது ஒரு மோசமான ஒரு குணம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா, தெரிஞ்சிட்டோம். அதில் திருக்குறள், ஒரு அழகான திருக்குறள் உண்டு. பொறாமை உடையாருக்கு தீமை தர பகைவருக்கு யாருமே வந்து வேண்டியது இல்லை அப்படின்னு இருக்கும். அதாவது அழுக்காறு உடையாருக்கு அது சாலும் ஒன்னார் பழுக்காயும் கேடி என்பது அப்படின்னு இருக்கும். அவங்க பொறாமை குணம் உள்ளவங்களுக்கு ஏதாவது கஷ்டம் வர்றதுன்னா அதுக்கு அவங்களுக்கு எனிமீஸ் தேவையில்லை, பகைவரே வேண்டியது கிடையாது. அவங்களுக்கு அந்த பொறாமைங்கிற குணமே போதும் அப்படின்னு அழகாக சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அதுவே வந்து ஒருத்தரை அழிச்சிரும். அதே மாதிரி எப்போ நம்ம ஒருத்தங்களுக்கு கொடுத்துட்டு அதை திரும்ப வாங்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இல்லாமல் நம்ம கொடுக்குறோமோ அப்போ எப்போவுமே நமக்கு நிறைய கிடைக்கும். அதே மாதிரி தான் இந்த குட் ஓல்டு பீப்புளுக்கும் நடந்துச்சு. அவங்க வந்து அவங்களுக்கு கிடைச்ச வெல்த் அவங்களுக்கு தேவைக்கு போக மற்றவங்க வேண்டியவங்களுக்கு தே ஹெல்ப்டு இல்லையா. அவங்க கஷ்டப்பட்டவங்களுக்கும் ஏழைகளுக்கும் அவங்க என்ன செஞ்சாங்க, கொடுத்தாங்க. அதனால் அவங்க செல்வம் வந்து நிறையவே பெருகி போச்சு, அப்படி தானே. அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து அதனால் அவங்களால வந்து நல்ல ஒரு வாழ்க்கை வாழ முடிஞ்சிச்சு. ஏன்னா அவங்க வந்து ஆல்ரெடி ஒரு லவ்லி கப்பலாக இருந்தாங்க, ரொம்ப அன்புள்ளவங்களாக இருந்தாங்க, ரொம்ப கைண்ட்னஸ் உள்ளவங்களாக இருந்தாங்க, இரக்க குணம் உள்ளவங்களாக இருந்தாங்க. கஷ்டப்பட்டவங்களுக்கு அவங்க இரக்கம் பாராட்டினாங்க. அதே மாதிரி சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், அவங்க தே லெட் அ கண்டென்டட் லைஃப், அவங்க வந்து ரொம்ப ஒரு திருப்திகரமான வாழ்க்கை வாழ்ந்தாங்க. ரொம்ப பேராசை, பக்கத்து வீட்டுக்காரர் மாதிரி அவங்க பொறாமையோ பேராசையோ அவங்க படவே இல்லை. ஸோ அதுதான். And here we have come to the end of this class today. And my dear boys, see you all again in our next class very soon. Thank you all.